View Hotel. Friday ni Nyeri Star Hotel, Nanyuki Jambo Hotel na Maua Samaki Lodge. Saturday ni Nakuru Pekas Lodge opposite Top Market, Chuka Sunrise Guest House opposite Catholic Church na Murang'a Sawa Lodge. Kwa maelezo zaidi wasiliana na daktari kupitia 0714 50 50 50, tena 0714 50 50 50. Kims Herbal Clinic, tunatibu, Mungu anaponya. Naam, karibu sana mtazamaji katika awamu ya pili ya Mzalendo Breakfast, na katika awamu hii mtazamaji huwa tunaingia moja kwa moja katika yaliyomo kwenye magazeti, tukiendelea kuangazia baadhi ya masuala tofauti jinsi ambavyo nchi yetu inaendelea mtazamaji, kunradhi, ambapo mtazamaji tunaweza kuwa tukiendelea kuangazia baadhi ya masuala tofauti tukitumia gazeti la The Standard ama kwa muongozo wa gazeti la The Standard na hata muongozo wa gazeti la Daily Nation. Uko vipi pale ambapo ulipo mtazamaji? Zungumza nasi kupitia nambari yetu ya rafa ya 23655. Lazima nitangazia jumbe zenu asubuhi ya leo niweze kwa nikifahamu unatazama ukiwa eneo lipi. Good morning. Na mtazamaji, sasa tukiingia moja kwa moja kwenye gazeti la Daily Nation, ukurasa wa utangulizi pale mtazamaji, mada inasema revealed cooking oil and rice tycoons. Tunaelezwa mtazamaji kwenye ukurasa wa 6 na ukurasa wa 7 gazeti la Daily Nation kuhusiana na mada hiyo. Wanasema Trade CS Moses Kuria yesterday tabled the list of 11 companies contracted by the Kenya National Trading Corporation to import various commodities in a plan to lower food prices. 4 of them, which bagged 6.85 billion shillings deals, are linked to city businesswoman Mary Wambui. Ukurasa wa 6 na ukurasa wa 7 umeeleza kwa kina taarifa hiyo, huku anaeleza mtazamaji kwamba 2.5 billion shillings cooking oil, jerrycans, rice and beans, na tunaeleza mtazamaji kwamba Chama Holdings Ltd 1.95 billion shillings cooking oil, beans and 20,000 tons. Tunaeleza mtazamaji kwamba Enterprise Supplies Ltd 1.2 billion shillings cooking oil, and Evertech General Trading Company 1.2 billion shillings cooking oil. Tunaeleza mtazamaji kuhusiana swala hili nzima kwamba counting an anomaly in documents submitted to the Senate. Moses Kuria claimed that in the 2022-2023 financial year, KNTC had a lower net income than the previous financial year, despite recording higher turnover from the increased sales and having lower expenditure. Ukurasa wa 6 na ukurasa wa 7 umeeleza kwa kina, na hapa naona umeorodhesha bei ya bidhaa hizo toka mwaka 2010 katika mwaka wa fedha mwaka 2018 na mwaka 2019 hadi mwaka 2021 na mwaka 2022. Tumeelezwa hapa kwenye ukurasa wa utangulizi gazeti la Daily Nation. Tutaangazia kwa kina kwenye ukurasa wa 6 na ukurasa wa 7 taarifa hiyo, na mtazamaji pembeni pia naona umezungumzia bei ya bidhaa kuanza kupanda hivi karibuni. Wanasema food prices fares to go up as MPs vote to increase fuel cost. Wabunge hapo jana mtazamaji katika kikao hicho kule bungeni waliweza kuzungumzia swala hilo nzima la ushuru, ongezeko la ushuru haswa kwa bidhaa za petroli pale, wakisema kwamba 16% new VAT on petroleum products after MPs yesterday voted to double it from 8%. Fuel prices expected to rise from next month. Hivyo basi mtazamaji, mwezi ujao tunaelezwa mtazamaji kwamba kuna matarajio kwamba bei ya bidhaa itaweza kupanda, huku bei ya mafuta ikipanda mtazamaji. Tumeelezwa mtazamaji pia kwenye ukurasa huo utangulizi kuhusiana na Rais William Ruto kuweza kuhudhuria hafla hiyo ya Safari Rally. Tunaeleza mtazamaji kwamba Ruto flags of WRC Safari Rally. Tumeangazia mtazamaji swala hilo nzima kwenye ukurasa wa 36 hadi ukurasa wa 43. Tutaangazia kwa kina kwenye gazeti la Daily Nation. Pembeni mtazamaji pia naona umezungumzia kwenye ukurasa wa mwisho gazeti la Daily Nation kuhusiana na swala la ufisadi. Wanasema whistleblower in NHIF heist, hospitals expose fears for his life. Tumeeleza kwenye ukurasa wa mwisho kwamba a human rights activist who blew the whistle over hospitals involved in swindling elderly patients through the National Health Insurance Fund is fearing for his life after he received threats. Tutaangazia kwenye ukurasa wa mwisho gazeti la Daily Nation, na naona kwamba pia umezungumzia hapa swala nzima ukisema search for missing Titanic submersible like going into space kwenye ukurasa wa pili mtazamaji gazeti la Daily Nation, na kuhusiana na kung'atuliwa kwake yule ambaye ni naibu gavana wa kaunti ya Siaya
William Oduor. Pia naona kwamba wameangazia kwenye ukurasa wa 8 gazeti la Daily Nation, mada ikisema Oduor demanded 1 million shillings chair for his office MCAs. Tunaelezwa kwamba embattled chair ya Deputy Governor William Oduor demanded 1 million shillings chair as part of the 18 million shillings expenditure on his personal comfort, the senators told in impeachment case. Ukurasa wa 8 una taarifa kwa kina kwenye gazeti la Daily Nation. Kwa sasa mtazamaji, wacha nimpishe Martin Mwaniki atueleze gazeti la The Standard ukurasa wa utangulizi unasema vipi. Naam, shukrani sana Daisy kwa kuangazia swala hilo nzima kwenye ukurasa wa utangulizi wa gazeti la Daily Nation. Karibu sana mtazamaji. Kama kawaida huwa tunaanzia na mada ya siku ya leo kwenye gazeti la The Standard. Na leo mtazamaji inasema ya kwamba Ruto voting machine. Ruto voting machine. Hapa mtazamaji tutaweza kwa tukiangazia swala nzima ambapo it is expected that a showdown in parliament was neutered by Kenya Kwanza amassing numbers of support by the finance bill, popular proposals that would have shielded Kenyans from a high cost of living. Hili ni swala nzima mtazamaji ambalo linaendelea kuangaziwa kuhusiana pia na mswada wa fedha wa mwaka huu wa 2023-2024. Swala hilo nzima mtazamaji tutaliendelea kuliangazia kwa kina zaidi katika gazeti hili. Asubuhi ya leo mtazamaji pia tutaweza kuwa tukiangazia masuala ya safari rally ambayo mtazamaji imeweza kuwa iking'oa nanga pale eneo la Naivasha, na mtazamaji tutaweza kuwa tukiangazia swala hili nzima katika gazeti la The Standard ukurasa wa 3 na hata wa 6 kuhusiana swala hili nzima. Na ukurasa wa 8 hapa Kiunjuri, a new plan to change composition of the parliament. Tutaangazia swala hilo nzima kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti la The Standard. Tunaweza kwa tukifahamu mengi zaidi kuhusiana na swala hilo nzima. Na kwenye masuala mengine mtazamaji pia tutaweza kwa tukiangazia kuhusiana na masuala ya kurunzi ya spoti, tukiangalia ligi ya hapa nchini FKF, na hata mtazamaji tutaweza kwa tukiangazia masuala mengine kwenye ulingo huo, na tutaweza kuwa baadaye tukiangazia masuala tofauti katika uhondo ugaibuni, tukiangazia pia swala nzima ambalo Daisy amelizungumzia hapa leo kuhusiana na manowari ama submersible. Kwa lugha nyingine wengine huita submarine, lakini sasa hii ni submersible. Ni kama ndege fulani ambayo inaendelezwa kufanya utafiti pale, ambayo imeweza kuwa ikitokomea pale majini kwenye ziwa la Pacific. Na mtazamaji, hao ni baadhi ya masuala ambayo tutaweza kuwa tukiangazia asubuhi ya leo katika kipindi hiki, na mengi zaidi kama tutakavyokuwa tukiyapokea kutoka maeneo tofauti. Na mtazamaji, sasa tunaingia kwenye ukurasa wa 3 gazeti la Daily Nation, pale ambapo unaona kwamba tuna mada inasema Ruto convoy caught up in Naivasha crash. Mtazamaji, hapo jana katika hafla hiyo yake Rais William Ruto akihudhuria hafla hiyo ya safari rally, naona kwamba wanasema kwamba sasa kulikuwa na ajali, lakini tumeelezwa mtazamaji kwamba Rais William Ruto hakuwepo katika gari hilo. Tunaelezwa President Ruto was not in the car at the time of the accident as he had taken a helicopter after an event in Naivasha. Tumeelezwa mtazamaji kwamba sasa watu wawili wameweza kupata majeraha kuhusiana na ajali hiyo hapo jana. Tunaelezwa mtazamaji kwamba hiyo ni baada ya gari hilo kuweza kuhusika katika ajali pale ambapo iliweza kupinduka wakielekea kule Mlima Ndugu katika eneo hilo kule Moi South Lake kule Naivasha. Tunaeleza mtazamaji kwamba the driver of the presidential escort vehicle, which resembled the official car President William Ruto uses, although we could not independently verify this, is said to have lost control while trying to negotiate a sharp bend along the winding route. Tunaelezwa mtazamaji kwamba President William Ruto was not in the car at the time as he had taken a helicopter. After an event in Naivasha, Dr. Ruto had flagged off the World Rally Champions 2023 that begins today. Hivyo basi mtazamaji, hivi leo tukitarajia waweze kuendelea na swala hilo nzima la safari rally. Tunaelezwa mtazamaji kwamba wale ambao waliweza kupata majeraha kuhusiana na ajali hiyo sasa watapokea matibabu. Tunaelezwa mtazamaji kwamba the 2 injured officers were rushed to Naivasha Based Hospital where they are undergoing a treatment. Na hivyo basi naona pembeni wameeleza baadhi ya ajali mbalimbali ambazo zimeweza kutokea na pia kuwahusisha watu ambao mtazamaji tunaona kama ni watu mashuhuri sana nchini. Tunaelezwa mtazamaji kwamba VIPs who've been involved in car crashes. Tumeelezwa mtazamaji zile ajali ambazo ziliweza kuwahusisha. Tumeweza kumwona pia Daniel Arap Moi ambaye alikuwa
rais wa nchi. Mtazamaji, tumeelezwa kwamba pia kuna ajali ambayo iliweza kumhusisha kule kaunti ya Kiambu. Tumeelezwa ajali ambayo iliweza kumhusisha pia yule ambaye alikuwa rais wa nchi Mwai Kibaki, na tunaelezwa mtazamaji kwamba ajali hiyo iliweza kusababisha mmoja wa wale ambao ni wandani wake rais aliyekuwa rais Mwai Kibaki kuwa katika hospitali moja pale na hata kupokea matibabu katika nchi ya nje. Tunaelezwa mtazamaji kwamba kuhusiana na swala hilo nzima, sasa ajali hiyo ambayo iliweza kutokea hapo jana, Rais William Ruto hakuhusika. Hata ukurasa huu mtazamaji wa 3 una taarifa kwa kina kwenye gazeti la Daily Nation. Na swala hilo nzima limezungumziwa pia Daisy kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili la The Standard. Swala hilo nzima limezungumziwa kwenye gazeti hili la The Standard ukurasa wa 3, ambapo hapa kunaangaziwa swala nzima linasema kwamba raring to start Naivasha hotels gear up for safari rally windfall. Na mtazamaji, haya ni masuala tofauti ambayo yamezungumziwa hapa kuhusiana na WRC, na watu wengi sana wakiongozwa na Ndung'u wa kule eneo la Kinungi. Do you know Kinungi? Kinungi ni eneo moja pale county ya Nakuru, eneo la Naivasha, ambapo watu wengi wanakufahamu sana kwa sababu ya baridi. Ananieleza ya kwamba anaelekea kule ili waweze kuwa wakiangazia baadhi ya masuala haya. Na mtazamaji, naweza sema swala hilo nzima kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti la The Standard. Tukiendelea kuangazia masuala tofauti, ni ruhusu tu niweze kuingia kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti la The Standard tuangazie masuala mengine. Hapa kwenye ukurasa wa 4 mtazamaji, kuna swala ambalo limezungumziwa, tutaanzia na ambalo lilopo hapa pembeni, ambalo linasema kwamba Azimio Senators walk out on Kuria. Azimio Senators walk out on Kuria. Kumbuka mtazamaji, mheshimiwa ambaye amekuwa ni waziri wa masuala ya biashara hapa nchini, Moses Kuria, amejipata kikaangioni kufuatia matamshi yake gushi, ambapo siku ya Jumapili mtazamaji, swala hili nzima aliweza kuwa akilizungumza katika kongamano la Akurino, ambapo aliweza kuzungumza maneno ambayo yanaweza kumfanya ama yaliweza ni ya kuwathihaki wanahabari. Na tukiweza kuwa tukiangazia swala hili nzima mtazamaji, ilisemekana kwamba ni lazima Moses Kuria aweze kuwa akitoa msamaha kwa wanahabari. Baada ya hapo juzi mtazamaji, hata kuona mashirika ambayo yanaangazia masuala ya wanahabari ikiongozwa na lile shirika ambalo ni la wahariri likiongozwa naye Zubeida Kome Kananu, ambaye ndiye rais wa swala hilo nzima. Lakini hapa kwenye ukurasa wa 4 mtazamaji, Azimio Senators walked out on a Trade Cabinet Secretary Moses Kuria to protest his appearance that they termed efforts to sanitize himself against the attacks on the media. Hapo jana mtazamaji, tunaona ya kwamba wale ambao ni maseneta wa upande wa Azimio waliweza kuwa wakifanya kile ambacho kinafahamika kama French leave Daisy, yani waliweza kumwacha pale huku wakati ambapo aliweza kuwa akiingia kwenye bunge ama kwenye bunge la seneti ili aweze kuwa akisafisha jina lake. Senate Deputy Minority Whip Edwin Sifuna had raised a point of order asking the Senate Speaker Amason Kingi to state whether it is proper for the CS to appear before this House with the censure motion on his conduct. Ni swala nzima ambalo linaendelea kuwapa muhimu zaidi hawa ambao ni maseneta, na tunaona ya kwamba yule ambaye ni kiranja wa bunge la seneti ambaye anafahamika kama Sifuna akiangazia swala hili nzima, ambapo mtazamaji tunaona ya kwamba aliweza kuwa akiuliza yule ambaye ni speaker wa bunge hilo la seneti aweza kuwa akiangazia swala hilo nzima kama kwa hakika Moses Kuria anafaa kuwa akiwa pale kwenye mahojiano haya kufuatia tuhuma zake za kejeli kwa wanahabari na hata matusi kwa mwanahabari wa Nation Media. Haya ni baadhi ya masuala mtazamaji ambayo yamezungumziwa hapa. Tunaona pia the Senate Majority Leader ambaye anafahamika kama Aaron Cheruiyot wondered why the majority side had moved to court to challenge the appearance of the CS in the House, yet their colleagues in the National Assembly are enthusiastic with their appearance. Na mtazamaji, hayo ni baadhi ya masuala ambayo yamezungumziwa kwa kina kwenye ukurasa wa 4, na nadhani Moses Kuria ameendelea kujipata kikaangioni zaidi. Maana hapo jana tukiweza kuwa tukiangazia swala hili nzima, tuliona ya kwamba itambidi tu aweze kuwa akisimama hadharani kama jinsi ambavyo alisimama hadharani na kutoa maneno haya gushi na kutoa msamaha kwa wanahabari, ndio ushirikiano mwema uweze kuwa ukirejea.
Sitaweza kuwa nikijikita sana mtazamaji kwenye swala hilo nzima. Hayo ni baadhi ya masuala ambayo yamezungumziwa kwa kina kwenye ukurasa wa 4, na hapa pia kuna swala kwa ambalo nimezungumzia ambalo linasema kwamba Siaya duo wash dirty linen as Oduol fights in the Senate. Mtazamaji, kumbuka kuna yale ambayo yamekuwa yakiendelea katika kaunti ya Siaya, ambapo tumeweza kuwa tukimuona naibu wa kaunti hii ambaye anafahamika kama William Oduol aliweza kuwa aking'atuliwa kwenye uongozi wake, ama aliweza kuwa akipaniwa kung'atuliwa kwenye uongozi huu kama naibu gavana wa kaunti hii kufuatia tuhuma za ufisadi na kutowajibika kwenye ofisi yake, ambapo tuliweza kuwa tukiona madiwani hapo awali wakimuondoa kwenye kiti hicho mtazamaji, na hata tukaona hata yule gavana wa kaunti ya Siaya ambaye anafahamika kama James Orengo ameweza kuwa mtazamaji amepata ushahidi, ama amesema amejitokeza na ushahidi mgeni kuhusiana na swala hili nzima. Sasa hapo jana aliweza kujiwasilisha deputy governor Siaya aliweza kuwa akijiwasilisha mbele ya seneti ili aweze kuwa akijitetea kuhusiana na tuhuma hizi mtazamaji, ambapo tunapata kwamba his accusers claim that he was seeking personal comfort at the resident's expense while in the office. Na mtazamaji, swala hilo nzima limeweza kuwa likiendelea moja kwa moja. Ninukuu jinsi ambavyo bwana William Oduol baada ya kujipata kikaangioni aliweza kuwa akiyazungumza. Alisema kwamba I am a whistleblower who raised aspects of theft at the county executive. I have become the proverbial hunter who became the hunted. Ndio amezungumzia kwa kina mtazamaji kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti la The Standard. Unaweza kusoma kwa wakati wako. Na mtazamaji, sasa tukiingia kwenye ukurasa wa 6 gazeti la Daily Nation, pale tuna mada inasema revealed tycoons who bagged rice cooking oil deals. Tumeeleza mtazamaji kuhusiana na swala hilo nzima, sakata hiyo ambayo inaendelea pale ambapo tumeweza kumuona pia ikimhusisha yule ambaye ni waziri wa masuala ya biashara Moses Kuria. Tunaeleza mtazamaji kwamba out of 11 companies awarded tenders by the Kenya National Trading Corporation for a late to city businesswoman Mary Wambui. Tumeeleza mtazamaji kwamba katika pale ambapo tulikuwa tukiona sasa Rais William Ruto pamoja naye alikuwa rais wa hapo awali Uhuru Kenyatta walipokuwa wakifanya kampeni katika kupitia chama cha Jubilee, tumeona kwamba mtazamaji sasa waliweza kupata msaada wa kifedha toka kampuni mbalimbali. Tumeeleza mtazamaji kwamba katika msimu huo tunaeleza kwamba kampuni hizo ziliweza kuhusika pale, huku tukiweza kumuona pia mhusika mkuu akiwa Mary Wambui mtazamaji, ambaye tunaeleza mtazamaji kwamba pale ambapo alipeana pia msaada wa kifedha kwenye chama cha Jubilee katika msimu huo wa kampeni, tunaeleza mtazamaji pia huenda alihusika katika masuala ya kutolipa ushuru nchini mtazamaji, na hivyo basi tunaeleza mtazamaji kwamba huenda yale ambayo madai hayo mtazamaji wanasema kwamba huenda ni madai ya kisiasa. Tunaeleza mtazamaji kwamba katika msimu huo huenda mashirika mbalimbali pia yalihusika pale katika ulaghai wa kifedha pale, huku tukielezwa naye yule ambaye ni waziri katika masuala ya biashara nchini Moses Kuria pale ambapo aliwasilisha mbele ya seneti mbinu ambazo zitatumika pale kuweza kushusha gharama ya bei ya chakula nchini mtazamaji. Tunaeleza mtazamaji kwamba pia aliweza kuwasilisha mbele ya seneti kampuni 11 ambazo zitaweza kuhusika pale. Tunaeleza kwamba on Wednesday Trade Cabinet Secretary Moses Kuria presented the Senate with a list of 11 companies that the Kenya National Trading Corporation KNTC had contracted to import various commodities as part of President William Ruto's plans to reduce the cost of food. Tunaelezwa kwamba Mr. Kuria told the Senate that the Public Procurement Regulatory Authority had given KNTC permission to buy rice, beans, cooking oil and fertilizer directly from companies without going through competitive bidding. Na sasa hivi mtazamaji, tunaelezwa kwamba licha yake kuweza kutaja kampuni hizo 11 hakuweza kueleza kwa kina mbinu ambazo zitatumika ili kuweza kupunguza gharama ya bei ya chakula. Hivyo basi tunaelezwa mtazamaji kwamba 4 of which are owned by a senior civil servant who may have a conflict of interest in doing business with a government agency. Na sasa hivi mtazamaji, tunaeleza kwamba kampuni hizo zilihusika pale, wanaeleza jinsi ambavyo zilihusika pale, huku wakitoa orodha ya katika mwaka wa fedha mwaka 2018 hadi mwaka 2019, hadi mwaka wa 2022 hadi mwaka wa 2023, huku mtazamaji tunaeleza kwamba sales turnover
katika mwaka huo wa mwaka 2018 hadi mwaka 2019. Wameeleza hapa mtazamaji, huku wakisema kwamba katika mwaka 2022 hadi mwaka 2023 katika mwaka wa kifedha wanaeleza kwamba 67,066,792 is the net income. Huku mtazamaji wanaeleza kwamba kuhusiana na swala hilo nzima kwamba accounting anomaly in documents submitted to the Senate, Moses Kuria claimed that in 2022-2023 financial year, KNTC had a lower net income than the previous financial years, despite recording higher turnover from increased sales and having lower expenditure. Huku mtazamaji kwenye ukurasa wa 7 pia naona wamezungumzia swala hili nzima kwa kina, huku tunaelezwa kampuni mbalimbali pale ambazo ziliweza kuhusika, na hivyo tunaelezwa kwamba other firms KNTC had contracted were Lama Commodity Trading that had a local subsidiary of the same name, which will sell 30,000 tons of NPK fertilizer to KNTC. Pia tumeelezwa kwamba Invest Africa also deals with KNTC through a local subsidiary, Shehena Commodity. Shehena will sell 353,540 jerrycans of cooking oil with $9.1 million ama 1.2 billion shillings to KNTC. Multi Commerce FZC will sell 2.276 million jerrycans of cooking oil, that is 8.3 billion shillings, that is 10,000 tons of rice to KNTC. And Loan Trading FZE will sell 1.592 million cans of cooking oil, that is 7.1 billion shillings, and 52,500 tons of rice to KNTC. Hivyo basi tumeeleza mtazamaji kuhusiana swala hilo nzima, jinsi ambavyo kampuni hizo zitaweza kusambaza mafuta kwenye KNTC mtazamaji, huku anasema kwamba itaweza kuhusisha fedha mbalimbali pale, mabilioni ya pesa. Ukurasa huo 6 na 7 umeeleza kwa kina taarifa hiyo kwenye gazeti la Daily Nation. Naam, shukrani sana mtazamaji kwa kuendelea kuungana nasi asubuhi ya leo. Kuna mengi sana ambayo tumeendelea kuyaangazia asubuhi ya leo. Tuko katika awamu ya pili mtazamaji, kipengele cha kwanza, na katika awamu hii mtazamaji huwa tunaangazia yaliyomo kwenye magazeti, na hata mtazamaji tukiendelea kufahamisha mengi zaidi. Shukrani sana kwa wale ambao wanaendelea kuganda nasi. Tutaendelea kuangazia yale ambayo yanajiri hapa nchini kwenye ulingo wa kisiasa. Good morning. Na hapo Daisy ndipo tutaweza kwa tukitoa swala letu la siku ya leo kuhusiana na masuala ambayo yaliweza kuwa yakiendelea kwenye bunge la kitaifa kuhusiana na mswada wa fedha wa mwaka 2023-2024 na mengi ambayo yamekuwa yakiajiri hapa nchini mtazamaji. Hivyo basi endelea kugana nasi, tutaweza kwa tukikueleza ni swali lipi ama ni kipi ambacho tutaweza kwa tukiangazia kwa kina sana kwenye gumzo la siku hapo asubuhi ya leo. Shukrani sana kwa wale ambao wanaendelea kuzungumza nasi kupitia nambari yetu ya rafa ya 23655. Asubuhi ya leo tueleze unatazama ukiwa eneo lipi. Naona kuna wengi sana ambao wanazungumza nasi hapa Daisy. Pia kupitia pale kwa Mzalendo TV, hapo ni kwa Facebook. Naona jumbe kumiminika hapa wakiongozwa naye Gradwell Mwiruri kupitia kwa 23655. Namuona pia hapa Johnson Mwakazi anasema kwamba ako tuned sana kama kawaida kutoka kule county ya Mombasa. Pale tuingie moja kwa moja kwenye Facebook yetu ya Mzalendo TV hapa. Naona kuna wengi sana ambao wamezungumza nasi hapa wakiongozwa naye Judhufu Gatungi. Anasema kwamba Westland Tax Drivers Business Community, anasema kwamba na online tax drivers pamoja na wale ambao wa Jabini Satima Sako, anasema kwamba wana bodaboda pia riders, wanasema kwamba Tulaga wako ndani sana. Shukrani sana. Pia Narok Mwangi ama Naomi Mwangi kutoka Narok anasema kwamba ako nasi moja kwa moja. Shukrani sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi asubuhi ya leo. Tunaendelea kuangazia baadhi ya masuala tofauti. Tukirejea katika awamu hiyo nyingine, tutaendelea na masuala yaliyomo kwenye gazeti ili tuweze kuwa tukiangazia ni kwa nini tumeweza kuwa tukiona mada ambayo ilipo kwenye ukurasa wa 4 inasema kwamba tough times loom after MPs snub Kenyans please pass 16% fuel tax. Mambo bado hayajaendelea kuwa mema. Wakenya wataendelea kukaza kamba. Taangazia swala hilo nzima kuhusiana na ada ya mafuta na mengine ambayo wabunge waliendelea kupitisha pale kwenye bunge la kitaifa kinyume na jinsi ambavyo Wakenya wanatarajia. Na swala hili nzima mtazamaji tutaliangazia kwa kina sana, ambapo tutaweza kuwa tukiangazia pia na swala nzima la supplementary budget ya pili ambayo ni ya Rais William Ruto. Usikwende mbali.
Zaidi wa Italiano husema, if you love something, let it go. If it comes back, it is yours. If it never does, then it was never meant to be yours. Ukipenda mtu sana na uone anataka kukuacha, muache aende. Akienda na akurudie, ujue alikuwa amekusudiwa na Mwenyezi Mungu kuwa wako. Hii ni mapenzi. Na ili kupata mapenzi kama sikiza tuni yako, ndugu brother mpenzi mtazamaji, bonyeza star 811 star 451 hash na utume. Na ukifanya hivyo utapata hii mapenzi kama sikiza tuni yako barabara. Je, unahangaishwa na shida ya nguvu za kiume? Basil 16 for Men iko hapa kwa ajili yako. Dawa hii inatibu shida za upungufu wa nguvu za kiume, magonjwa ya zinaa na afya yako ya uzazi. Tumia Basil 16 for Men kwa muda wa siku 16 ili uimarishe nguvu zako za kiume. Dawa hii utaipata kwa shilingi 3,000 peke yake, na tunatoa huduma ya kukuletea popote ulipo nchini Kenya bila malipo yoyote. Kwa maelezo zaidi, sema nasi kupitia kwa nambari ya simu 0705 550 561 au tembelea kliniki yetu katika jengo la Simari, orofa ya kwanza, mlango wa kwanza, Nyamakima Street. Imarisha nguvu zako za kiume na Basil 16 for Men. Pata yako leo. Kwa maana utaishi kufikiria unapenda ama unapendwa, na utapata hapa basi haupendi wala haupendwi. Kisha na maana uliwacha wako mwenye hapa basi mlifaa kupendana akaenda. Mwanzo duniani unakuwa umetengenezwa mtu mmoja tu ambaye chaki kweli basi atakupenda mapenzi yake yote. Na ukimwachilia aende, wale wengine wote ambao utaishi kupatana na wao, utapatana na watu ambao tu wanapenda kitu ambacho uko nacho. Kupata hii never kama sikiza tuni yako, bonyeza star 811 star 848 hash na utaipata hapa basi kama sikiza tuni yako. Bonyeza star 811 star 848 hash na utapata never kama sikiza tuni yako. Barabara. Olive Herbal Clinic tunatoa matibabu kwa magonjwa sugu kama vile asthma, stomach ulcers, men weaknesses, magonjwa ya zinaa, diabetes, arthritis, fibroids, allergies na magonjwa mengine. Katika kliniki yetu hatulipishi pesa za kumuona daktari, yani consultation fee. Kliniki yetu ipo katika jengo la OTC orofa ya pili. Kwa maelezo zaidi mpigie simu Daktari Samuel Kabugwa kwa nambari 0712 999 555. Mpigie simu Daktari Samuel Kabugwa kwa nambari 0712 999 555. Tujaribu leo kwa afya njema. Alright, asante sana. Bas, arweza kukuingilia hapa basi ni jitu moja dedri zaidi. Jina lake hapa basi Bresha Kaparo kupenda ni Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme this time round amekuja akuwa amejihamu videdri zaidi. Mwanzo hapa ni kwa kijiji fulani, kijiji cha watu ambao walikuwa wameapa hawatawahi pokea simu kwa vyovyote vile. Aha! Na hii ni Skiza Tune ambayo inajulikana kama vile Jean-Claude Van Damme. Na kupata Jean-Claude Van Damme kama Skiza Tune yako, basi ndugu brother wapenzi watazamaji, bonyeza star 811 star 68 hash na utapata Van Damme kama Skiza Tune yako. Barabara kabisa. Na kwa hivyo ndugu brother wapenzi watazamaji, chukua simu yako na kisha bonyeza star 811 star 68 hash na utapata Jean-Claude Van Damme kama Skiza Tune yako. Na ukifanya hivyo beshi asante sana. Maridadi.
Kliniki ya Kims Herbal wanakujulisha kwamba wanafanya huduma za kupima magonjwa yote bila malipo. Ni dawa pekee utakazogharamikia, na pia wanatibu magonjwa kama arthritis, ulcers, high blood pressure, diabetes, asthma, UTI, low libido, infertility, fibroid, kati ya mengine mengi. Wanapatikana kila siku Nairobi, Konja Roundabout, nyumba ya Embu Center, second floor, room number 18, opposite Limuru Stage. Githurai 45 ni juu ya Family Bank, third floor, room number 8. Meru ni Murero House, ground floor, room number 1 and 2, hapo Wapendwa Bookshop karibu na Post Bank. Pia huwa wanakutembelea kama ifuatavyo: Monday ni Eldoret Keringet Hotel na Naivasha Heshima Hotel. Tuesday ni Kerogoya New Mombasa Guest House na Kitale Mama Mombasa Guest House. Wednesday ni Mombasa Sky Park Hotel. Kericho ni Annex Hotel na Thika Rwambogo Hotel. Thursday ni Embu Yuna Guest House na Narok Stage View Hotel. Friday ni Nyeri Star Hotel na Nyuki Jambo Hotel na Maua Samaki Lodge. Saturday ni Nakuru Pekas Lodge opposite Top Market. Chuka Sunrise Guest House opposite Catholic Church na Murang'a Sawa Lodge. Kwa maelezo zaidi wasiliana na daktari kupitia 0714 50 50 50. Tena 0714 50 50 50. Kims Herbal Clinic, tunatibu, Mungu anaponya. Naam, karibu sana mtazamaji katika awamu ya pili ya Mzalendo Breakfast. Tukiendelea mtazamaji kwenye kipengele hiki cha pili, tangazia baadhi ya masuala tofauti katika yaliyomo kwenye magazeti, tukiendelea kuangazia kwa kina ni yapi ambayo yanaendelea hapa nchini. Karibu sana, niko na gazeti la The Standard, naye Daisy yako na gazeti la Daily Nation. Tunaendelea kuangazia baadhi ya masuala tofauti ambayo yanaibuka hapa nchini na hata nje ya nchi. Mtazamaji karibu. Mtazamaji, sasa tukiingia kwenye ukurasa wa 7 gazeti la Daily Nation, bado na kwamba kuzungumzia swala hilo nzima la bei ya mafuta ya kupika. Wanasema kwamba why cooking oil could cost more after Kuria move. Hapa mtazamaji pembeni ukurasa wa 7 wanaeleza kwamba Kenyans could pay more for cooking oil if the government goes ahead with plans to impose a 10% duty on imported crude palm oil shipped into the country for refining. Hasa tunaelezwa kwamba Trade Cabinet Secretary Moses Kuria has stepped up the war against unnamed individuals in the cooking oil trade. Tunaelezwa kuhusiana na swala hili nzima hapa wakisema kwamba sasa Trade Cabinet Secretary Moses Kuria has stepped up the war against unnamed individuals in the cooking oil trade with whom he describes as cartels by proposing higher taxes on crude palm imported by local producers. Hasa tunaeleza kwamba these goods could include bars and rods of iron, craft pepper, sacks and bags, and cement clinkers, with CS Kuria now seeking to add edible oil to the list. In a blow to the local cooking oil refining industry, Moses Kuria has proposed that the import duty on refined cooking oil be reduced from 35% to 10%. Na hivyo basi tunaelezwa kwamba huenda bei ya mafuta ya kupika itaweza kupanda, na hivyo basi sasa Wakenya wanaelezwa kwamba wataweza kukaza kamba zaidi. Huku mtazamaji, tukiangazia masuala mbalimbali pale kuhusiana na sakata hiyo ya mafuta ya kupika, tumeweza kuona kampuni mbalimbali pale sasa zimeweza kutwikwa jukumu pale la kuweza kusambaza mafuta mbalimbali pale na hata bidhaa mbalimbali kwenye KNTC. Huku mtazamaji tunaelezwa kwamba itahusisha fedha nyingi pale. Huku pia tukiweza kuangazia swala hilo nzima kwenye sakata hiyo, tunaelezwa kwamba while edible oil prices have dropped slightly in the recent months, a spot check by the Nation on online shopping platform Naivas indicated that prices remain high, with some brands selling the same commodity at 297 shillings per litre, while others were selling the same quantity at 459 shillings. Ukurasa wa 7 umeeleza kwa kina taarifa hiyo kwenye gazeti la Daily Nation. Na mtazamaji, masuala haya yameendelea kuzungumziwa kwa kina zaidi, ambapo tunaingia moja kwa moja katika ukurasa wa 6 wa gazeti la The Standard. Hapa kwenye ukurasa huu wa 6 mtazamaji, kama kawaida, picha iliyopo hapa ni
bunge la kitaifa. Na tunapoona mtazamaji bunge la kitaifa, tunafahamu ya kwamba kuna baadhi ya masuala ambayo tutaweza kuwa tukiangazia kadha wa kadha, ambapo mtazamaji kwenye kikao ambacho kiliweza kuwa kikiendelezwa hivi juzi, na tutaweza kuwa tukiangazia ni masuala yapi ambayo yameweza kuwa yakiangaziwa kando na kuangaziwa ama kando na kusomewa kwa mswada wa fedha wa mwaka 2023 kwa mara ya pili. Ni yapi mengine ambayo yamezungumziwa hapa mtazamaji? Kwenye mada ya siku ya leo kwenye ukurasa huu wa 6 hapa kunasema hivi, ama kuna mada ambayo inasema hivi mtazamaji: Tough times loom after MPs snub Kenyans please pass 16% fuel tax. Mtazamaji, inasemekana kwamba hali ngumu zaidi itaweza kuwa ikirejea baada ya wabunge kuweza kutupilia mbali rai za Wakenya na kupitisha swala nzima la 16% ya ada ya mafuta ambayo ilikuwa imependekezwa katika mswada wa fedha wa mwaka 2023-24. Swala hili nzima mtazamaji limeendelea, ambapo tunaendelea kuangazia kuhusiana na swala hili nzima, ambapo tunaona ya kwamba 276 MPs, yani wabunge 276 waliweza kuwa wakipigia debe swala hili nzima, disregarding the petitions oral submissions as well as the point raised in the house to pass some clauses of the finance bill. Wameweza kuwa wakipigia debe swala nzima mtazamaji na mswada wa fedha wa mwaka 2023-24 wabunge 276 ama na 6. Na mtazamaji, tukiendelea kuangazia swala hili nzima, tunaona ya kwamba the opposition was whitewashed during the 2 days of the debate as all amendments were disregarded by a bullish house dominated by President William Ruto's Kenya Kwanza Alliance, which carried the day. Semekana kwamba kwamba wale ambao ni wabunge wa Azimio, wengi wao walikuwa wakipinga mswada huu wa fedha, ni kama kwamba waliweza kuwa wakidungwa sindano. Nikisema kudungwa sindano na maanisha ni kana kwamba waliweza kuwa wakibatilishwa maoni yao kuhusiana na swala hili nzima. Kumbuka mtazamaji, katika mswada wa fedha wa mwaka 2023-24 mtazamaji, kuna swala nzima ambalo liliweza kuwa likiangaziwa hapo awali, ambapo mtazamaji tuliweza kuona ya kwamba kulikuwa na mapendekezo 8 ambayo yalikuwa ya upande wa Azimio, ambayo upande wa Azimio walikuwa wanapendekeza yaweze kuwa yakibatilishwa kwenye mswada wa fedha wa mwaka 2023. Angalau baadhi ya masuala haya yaliweza kuwa yakibatilishwa mtazamaji, ambapo tuliona mfano swala nzima la ada ya majumba ya bei nafuu, that is housing levy, ambayo hapo awali mtazamaji ilikuwa imeweza kuwa ikiwekwa kama 3%, ikaweza kuwa ikishukishwa kwa 1.5%. Swala nzima la ile ada ambayo inafaa kuwa ikilipwa na wasanii hapa nchini, ambayo hapo awali ilikuwa imepandishwa zaidi, sasa tuliweza kuwa tukiona imeshukishwa hadi 12%. Sasa swala hili nzima mtazamaji ambalo limeangaziwa hapa, hili ndilo tu liliweza kuwa likipitishwa kwa kina na hawa wabunge bila hata kupinga daisy, swala la 16% la fuel tax ama fuel levy. Kuangazia swala hili nzima mtazamaji, Kenya Kwanza MPs even convinced some content creators in the house to vote against the amendment that would have saved them from surrendering 5% of their earning from the digital content. As a resounding majority of 189 MPs backed the amendments proposed in the bill, which significantly reduced the tax rate from the initially proposed 15% to 5%. Na mtazamaji, hayo ni masuala ambayo yameendelea kuangaziwa kwa kina zaidi. In contrast, 87 MPs voted against the amendment, highlighting the divided opinion surrounding the revised tax rate. Mtazamaji, tunaona kwamba kwenye swala hili nzima tunapata kwamba ni kana kwamba wabunge hata wale ambao pia ni content creators waliweza kuwa pia wakienda kinyume ama walikinzana pia na swala lao nzima, ambapo tunaona mtazamaji takriban 189 waliweza kuwa wakipitisha mswada huu wa fedha, na tunaona kwamba mtazamaji wale ambao waliweza kuwa wakienda kinyume na mswada huu ni takriban wabunge 87 kama jinsi ambavyo tunaelezwa hapa kwenye ukurasa huu.
wa gazeti la The Standard ukurasa wa 6. Haya na mengi zaidi mtazamaji yamezungumziwa kwa kina hapa, ambapo unaona the majority leader Kimani Ichung'wah blamed the economic plunder on the fuel subsidies introduced by the former president Uhuru Kenyatta and Raila Odinga. Wanasema kwamba baadhi ya masuala ambayo waliweza kuwa yakiangazia hapo awali kwenye swala hili nzima ni kufuatia yale ambayo yaliweza kuwa yakiachwa na serikali ya hapo awali ya Rais William Ruto na Raila Odinga. Hayo ndio baadhi ya masuala mtazamaji ambayo yameweza kuwa yakiangaziwa. 184 number of MPs voted to double the value of added tax on fuel. Na mtazamaji, hilo ni swala nzima ambalo limezungumziwa hapa. Maoni tofauti yametolewa hapa. Mbunge wa Embakasi West ambaye anafahamika kama Mark Mwenji akizungumzia swala hili nzima. Vile vile Junet Mohamed ametoa hisia zake mseto kuhusiana na swala hili nzima. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro pia alitoa hisia zake, na hata mbunge wa Githunguri Gathoni wa Mushomba, na ambaye tunamuona ya kwamba anaendelea kupinga mswada huu wa fedha wa mwaka 2023-24 amesema ya kwamba we are where we are because of the increased fuel levy in 2018. We cannot afford to add a levy to fuel as it is a catalyst of everything from production to cost of living. Na mtazamaji, hayo yamezungumziwa kwa kina kwenye ukurasa wa 6. Haya yote mtazamaji pia hapo kwenye ukurasa wa 4 gazeti la Daily Nation kuhusiana na yale ambayo yanaendelea pale bungeni hapo jana. Tunaweza kuona kati ya wale wabunge 272 ambao walikuwa pale bungeni hapo jana, 184 kutoka kule mrengo wa Kenya Kwanza walipitisha mswada huu, huku wakiunga mkono swala hilo nzima la ongezeko la ushuru wa bidhaa za petroli pale, huku tukiweza kuona wabunge 88 kutoka mrengo wa Azimio la Umoja wakipinga. Lakini licha ya haya yote mtazamaji, sasa tumeweza kuona wale ambao ni wengi zaidi kwenye bunge mtazamaji, ikiwemo pia katika mrengo wa Kenya Kwanza wale 180 na wale mtazamaji ambao waliweza kupitisha swala hilo nzima la ongezeko la bei, ongezeko la ushuru wa bidhaa za petroli pale. Sasa hiyo mtazamaji, tuliweza kuona viongozi mbalimbali wakitoa hisia zao mseto, huku tukiweza kumwona yule ambao ni mwakilishi walio chache kule bungeni Opiyo Wandayi akisema kwamba sasa ongezeko la ushuru wa bidhaa za petroli itasababisha serikali ya Rais William Ruto kuweza kudinda. Lakini sasa mtazamaji, tuliweza kuona viongozi katika mrengo wa Kenya Kwanza wakiunga mkono na kutetea kupitishwa kwa ada hiyo ya petroli mtazamaji, wakisema kwamba sasa yule ambaye ni mwakilishi walio wengi bungeni Kimani Ichung'wah akisema kwamba the VAT increase, saying the government has cushioned Kenyans through reduction of import declaration fee from 3.5% to 2.5% of the customs value of important goods and railway development levy from 2.5% to 1.5%. Tumeweza kuona hata Rais William Ruto pia kiunga mkono kupitishwa kwa swala hilo nzima la ongezeko la ushuru kwa bidhaa za petroli pale, huku tukiweza kuona Rais William Ruto akisema kwamba ongezeko hilo litasaidia haswa katika uimarishaji na pia kupiga jeki miradi mbalimbali nchini mtazamaji. Anasema kwamba increased rate of VAT on petroleum products was done through an amendment on section 5 of the VAT Act. Mtazamaji, hapo jana tuliweza kumuona yule ambaye ni mbunge mteule John Mbadi, ambaye tunaelezwa kwamba ni mtaalamu katika sekta hiyo ya masuala ya kifedha ya umma mtazamaji, akisema kwamba VAT on petroleum products at 8% did not come easy. Tunaelezwa mtazamaji alikuwa akisema kwamba we in the then NASA coalition lobbied the immediate former president Uhuru Kenyatta, who was pushing for 16% to see the sense of reducing it to cushion Kenyans. Tunaelezwa mtazamaji, hayo ni maneno yake John Mbadi ambaye ni mbunge mteule. Na huku mtazamaji, kwa upande ule mwingine pia tumeweza kuona Budget and Appropriations Committee chaired by Ndindi Nyoro and a host of Kenya Kwanza MPs dismissed the opposition's assertions, wakisema kwamba this is a hypocrisy because when we approved the budget estimates, all Azimio MPs did not have an issue while passing the budget as you lobbied for development projects. Na kwa upande ule mwingine pia amezungumzia bajeti hiyo mwaka 2023 mwaka 2024 ambao mtazamaji anasema kwamba 25 billion shillings has been allocated to clear pending bills for the
fuel subsidy promised by the previous regime, and a further 250 billion shillings towards roads construction across the country. Chuka Imbagangombe MP Patrick Mwimeme alisema kwamba the House cannot pass the budget without issues and come and amend the finance bill. Maoni yetu mtazamaji kuhusiana na swala hilo nzima la ongezeko la ushuru kwa bidhaa za petroli pale toka kwa viongozi mbalimbali kutoka mrengo wa Azimio la Umoja na mrengo wa Kenya Kwanza. Imezungumziwa hapa kwenye ukurasa wa 4 gazeti la Daily Nation pale ambapo mada inasema tighten your belt as MPs endorse 60% VAT on fuel. Na mtazamaji, hayo ni baadhi ya masuala ambayo tumeangazia asubuhi ya leo, na naona kuna wengi sana ambao wako na muhimu kwa kupitia nambari yetu ya rafa ya 23655 wakiangazia swala hili nzima, na ni kwenye kikao cha hapo jana ambacho kiliendelezwa na wabunge wakiendelea kuangazia swala nzima la bajeti ya mwaka wa 2023. Huwa wanasema kwamba kuna mtu mmoja alisema kwamba vindu vichenjanga, yani mambo hubadilika. Manake wengi sana walikuwa wakipiga debe swala nzima la mswada wa fedha haupo, na tukaona siku ya Jumanne wakati ambapo kulikuwa na swala nzima la kusomwa kwa bajeti kwa mara nyingine ama mara ya tatu. Na hapo jana tuliweza kuwa tukiona baada ya mapendekezo kadha wa kadha ambayo yalikuwa yanaangaziwa pale kwenye bajeti ama mswada wa fedha wa mwaka 2023-24, wabunge hawa waliweza kuwa wakipitisha baadhi ya masuala tofauti baada ya kupitishwa kwa bunge ama baada ya kuangaziwa kwa mapendekezo hayo. Na ni mengi sana ambayo yamezungumzwa kwenye ukurasa huo wa Sita Daisy pia, ambayo pia tutaweza kuwa tukiangazia kwa kina tukiweza kufika kwenye gumzo la siku. Swala ambalo limeendelea kuwa likiangaziwa kwa kina sana ni kuhusiana na swala la tax levy ama samahani fuel levy. Nadhani hili ni swala ambalo Wakenya wengi walikuwa wanatarajia liweze kuwa likiangaziwa kwa kina, lakini yote 184 members of parliament waliweza kuwa wakipitisha swala hili nzima. Na mtu ingie kwenye ukurasa wa 7 mtazamaji wa gazeti la The Standard. Ukurasa wa 7 wa gazeti la The Standard, hapa kuna swala nzima ambalo limeendelea kuzungumzia masuala haya mtazamaji. Kumbuka bajeti iliweza kuwa ikisomwa siku ya Jumanne kwa mara ya tatu. Hapo jana wabunge wakawa na kikao, wakajadiliana masuala kadha wa kadha, na wakaona ni vizuri kuna baadhi ya vipengee ambavyo vinafaa kwa vikiondolewa pale kwenye bajeti yetu ya mwaka wa 2023-24, mwaka wa bajeti ukitamatika. Na wabunge hawa waliweza kuwa wakipitisha baadhi ya masuala tofauti mtazamaji kama hayo ambayo tumeweza kuwa tukiangazia hapo awali. Na aidha kwenye ukurasa huu wa 7 kuna mada ambayo inasema hivi mtazamaji: MPs pass Ruto second supplementary budget. MPs pass a second ama Ruto second supplementary budget, ambapo mtazamaji baada ya mapendekezo ambayo yaliweza kuwa yakiangaziwa na bunge la kitaifa, bajeti ya pili ambayo ni bajeti inayofahamika kama supplementary budget iliweza kuwa ikipitishwa hapo jana na wabunge, na ambapo mtazamaji tunaendelea kuangazia swala hili nzima, ambapo Daisy bajeti hii ya pili ambayo itaweza kuwa ikisomwa ama ambayo iliweza kuwa ikipitishwa na wabunge hawa imeweza kuwa ikipungua na takriban shilingi bilioni 23.4. Imepungua kutoka na shilingi bilioni 23.4. Bajeti ya hapo awali mtazamaji ilikuwa trilioni 3.38, that is 3.38 trillion. Na mtazamaji baada ya mapendekezo, baada ya vipengee kadha wa kadha kuangaziwa na wabunge, baada ya somo la tatu, bajeti hiyo iliweza kuwa ikipunguzwa na bilioni 23.4, na sasa bajeti hiyo ambayo ni supplementary budget ikasalia kuwa ni 3.36 trillion. Na kulingana na gazeti hili la The Standard Daisy, tumeelezewa ni kwa nini wabunge hawa waliweza kuwa wakipunguza trilioni hizi ama samahani bilioni hizi 23.4, ikaba sasa bajeti ikabakia trilioni 3.36. Ni kwa sababu wanasema ya kwamba zaidi wa Italiano husema if you love something let it go, if it comes back it is yours, if it never does then it was never meant to be yours. Ukipenda mtu sana na uone anataka kukuacha, muache aende. Akienda na akurudie, ujue alikuwa amekusudiwa na Mwenyezi Mungu kuwa wako. Hii ni Mapenzi,
Na ili kupata mapenzi kama sikiza tuni yako, ndugu brother mpenzi mtazamaji, bonyeza star 811 star 451 hash na utume. Na ukifanya hivyo utapata hii mapenzi kama sikiza tuni yako barabara. Je, unahangaishwa na shida ya nguvu za kiume? Basil 16 for Men iko hapa kwa ajili yako. Dawa hii inatibu shida za upungufu wa nguvu za kiume, magonjwa ya zinaa na afya yako ya uzazi. Tumia Basil 16 for Men kwa muda wa siku 16 ili uimarishe nguvu zako za kiume. Dawa hii utaipata kwa shilingi 3,000 peke yake, na tunatoa huduma ya kukuletea popote ulipo nchini Kenya bila malipo yoyote. Kwa maelezo zaidi, sema nasi kupitia kwa nambari ya simu 0705 550 561 au tembelea kliniki yetu katika jengo la Simari, orofa ya kwanza, mlango wa kwanza, Nyamakima Street. Imarisha nguvu zako za kiume na Basil 16 for Men. Pata yako leo. Kwa maana utaishi kufikiria unapenda ama unapendwa, na utapata hapa basi haupendi wala haupendwi. Kisha na maana uliwacha wako mwenye hapa basi mlifaa kupendana akaenda. Mwanzo duniani unakuwa umetengenezwa mtu mmoja tu ambaye chaki kweli basi atakupenda mapenzi yake yote, na ukimwachilia aende, wale wengine wote ambao utaishi kupatana na wao, utapatana na watu ambao tu wanapenda kitu ambacho uko nacho. Kupata hii never kama sikiza tuni yako, bonyeza star 811 star 848 hash na utaipata hapa basi kama sikiza tuni yako. Bonyeza star 811 star 848 hash na utapata never kama sikiza tuni yako. Barabara. Olive Herbal Clinic tunatoa matibabu kwa magonjwa sugu kama vile asthma, stomach ulcers, men weaknesses, magonjwa ya zinaa, diabetes, arthritis, fibroids, allergies na magonjwa mengine. Katika kliniki yetu hatulipishi pesa za kumwona daktari, yani consultation fee. Kliniki yetu ipo katika jengo la OTC orofa ya pili. Kwa maelezo zaidi mpigie simu Daktari Samuel Kabugwa kwa nambari 0712 999 555. Mpigie simu Daktari Samuel Kabugwa kwa nambari 0712 999 555. Tujaribu leo kwa afya njema. Alright, asante sana. Bas, aliweza kukuingilia hapa basi ni jitu moja dedri zaidi. Jina lake hapa basi bila shaka paro kupenda ni Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme this time round amekuja aku amejihamu videdri zaidi. Mwanzo hapa ni kwa kijiji fulani, kijiji cha watu ambao walikuwa wameapa hawatawahi pokea simu kwa vyovyote vile. Aha! Na hii ni Skiza Tune ambayo inajulikana kama vile Jean-Claude Van Damme. Na kupata Jean-Claude Van Damme kama Skiza Tune yako, basi ndugu brother wapenzi watazamaji, bonyeza star 811 star 68 hash na utapata Van Damme kama skiza tuni yako. Barabara kabisa. Na kwa hivyo ndugu brother wapenzi watazamaji, chukua simu yako na kisha bonyeza star 811 star 68 hash na utapata Jean-Claude Van Damme kama skiza tuni yako. Na ukifanya hivyo beshi, asante sana. Maridadi.
Awamu ni ya tatu mtazamaji. Naona ni dakika 2 tu kabla ya saa 2. Tutaendelea kuangazia masuala tofauti mtazamaji asubuhi ya leo. Karibu sana katika kipengele hiki mtazamaji, tukiendelea kuangazia baadhi ya masuala tofauti katika yaliyomo kwenye magazeti. Kabla hatujakwenda kwenye hitilafu mtazamaji, tulikuwa tunaangazia swala hili nzima, swala ambalo liko kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti la The Standard, ambapo mtazamaji tunaona ya kwamba wabunge waliweza kuwa wakipitisha bajeti ambayo inafahamika kama supplementary budget ambayo ni ya Rais William Ruto, na tukaweza kuangazia mtazamaji ya kwamba wabunge baada ya mapendekezo ambayo yaliweza kuwa yakiangaziwa kwenye mswada wa fedha wa mwaka 2023 mtazamaji, tukaona ya kwamba wabunge waliweza kuwa wakikubaliana ya kwamba waweze kuwa wakishukisha ama wakipunguza bajeti ya mwaka 2023-24 kwa takriban shilingi bilioni 23.4. Na mtazamaji, tukiangazia swala hili nzima, bajeti ambayo iliweza kuwa imependekezwa hapo awali ama the proposed budget ilikuwa ni takriban shilingi trilioni 3.38, that is 3.38 trillion. Na baada ya mazungumzo mawili matatu mtazamaji, ambayo tunaweza kutukiangazia what were the factors ambazo ziliweza kuwa zikifanya wabunge waseme kwamba wacha sasa tupunguze bajeti hii, badala iwe trilioni 3.38 isalie sasa bajeti hii ya mwaka wa 2023-24 iwe ni takriban shilingi trilioni 3.36 baada ya kupunguza fedha hizo kwa bilioni 23.4. Wabunge waliweza kuwa wakiangazia masuala tofauti, swala kuu ambalo waliweza kuwa wakiangazia kwenye swala hili nzima, kwa sababu they wanted kufanya kile ambacho kinafahamika kama reduction of expenditure in the projects ama development. Swala hili mtazamaji, wabunge waliona ya kwamba lazima kwanza waweze kuwa wakipunguza zile fedha ambazo zinatumika katika kuimarisha miradi ama kuendeleza miundo misingi na miundo mbinu katika masuala tofauti. Aidha mtazamaji, wabunge waliweza kuwa wakikubaliana swala lililofanya kwamba waweze kupitisha bajeti hii ambayo imeweza kuwa ikipunguzwa ni kwa sababu kuna masuala kadha wa kadha ambayo yanaendelea kuchoma mwananchi Daisy. Kuna masuala ibuka ambayo yanafaa kuangaziwa ama kuangaliwa kwa udharura, na wakasema ya kwamba kwanza wakiangazia swala nzima wanaona kwamba bajeti ambayo ilikuwa imeproposiwa, the proposed budget ya mwaka jana, mwaka wa 2022-23 ni kama ama 21-22 Daisy, ni 22-23 ama 23 hiyo 3, na bila shaka bajeti hiyo ilikuwa na deficit ama ilikuwa na uhaba wa takriban shilingi bilioni 16.9. Wakaona hivyo basi, kama KRA imeweza kuitoa ripoti yake ama ile mamlaka ambayo inaangazia masuala ya ushuru hapa nchini imetoa ripoti na ilikuwa na deficit ya 16.9 bilioni, hivyo basi kuongezea bajeti ya mwaka wa 2023-24 itakuwa ni utata. Kwanza waweze kuwa wakiangazia masuala ibuka, na ndio wakaweza kuwa wakipitisha bajeti hiyo. Kwenye ukurasa wa 7 mtazamaji, swala hilo nzima tumeelezewa vizuri kuhusiana na swala ambalo liliweza kuwa likiendelezwa. Na mwanzo bunge la kitaifa limesema kwamba kuna masuala kadhaa ambayo tutaweza kuwa wakiangazia kwa udharura mtazamaji, na swala la kwanza ni kuangazia jinsi ambavyo wataweza kuwa wakifadhili ama jinsi ambavyo wataweza kuwa wakifadhili masomo ya JSS, bila shaka na mswada ama mtaala wa huu mpya wa CBC. Swala lingine ambalo wanafaa kuwa wakiangazia mtazamaji ni kuhusiana na ukame na hata usalama, masuala ambayo yameweza kuwa yakiwa ni sugu sana kwenye bajeti hiyo. Na masuala hilo nzima unaweza kulisoma kwa kina kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti la The Standard. Na sasa tukiingia kwenye ukurasa wa 5 gazeti la Daily Nation, tuna mada inasema state of the sport of a fiscal discipline. Wanasema state of the sport of a fiscal indiscipline. Hiyo ni kuhusiana bado na bajeti hiyo ya ziada. Tunazungumzia pale supplementary budget. Wanasema kwamba supplementary budget submitted for approval 2 weeks to the end of financial year. Mtazamaji, sasa serikali yake Rais William Ruto imeweza kusutwa pale kutokana na kuwasilisha bajeti hiyo ya ziada mbele ya kamati ama mbele ya bunge mtazamaji, huku tukiweza kufikia mwisho wa mwaka wa kifedha wa mwaka 2022 mwaka 2023. Na hivyo basi wanasema kwamba kwenye ripoti hiyo ambayo iliwasilishwa mbele ya bunge
wabunge wanasema kwamba kuhusiana na fedha takriban shilingi bilioni 16.3 ambazo zilitumika katika mwaka wa kifedha wa mwaka 2022 mwaka 2023, wanasema kwamba ilipitishwa bila hata idhini ya wabunge, na hivyo basi tumeweza kuona kamati hiyo ambayo inaangazia matumizi na hata bajeti ambayo inaongozwa na yule ambaye ni mbunge wa Kiharu Ndini Nyoro, na imeweza kubainisha kwamba kufikia sasa mwisho wa mwaka wa kifedha wa mwaka 2023 huenda kuna matumizi ambazo zitaweza kupigwa msasa pale, na hivyo basi tunaeleza kwamba kamati hiyo imeweza kuidhinisha swala hilo nzima, ikisema kwamba huenda kuwasilishwa mbele ya kamati hiyo kwa bajeti hiyo mwaka 2023, mwaka 2022, mwaka 2023, mwaka 2023 huenda itaweza kusababisha kulemazwa kwa kazi ambayo inatekelezwa pale na bunge, mtazamaji, kwa sababu wanasema kwamba huenda hawataweza kupiga msasa jinsi ambavyo fedha hizo zilitumika kwa mwaka huo. Na hivyo basi tunaelezwa, mtazamaji, kwamba kamati hiyo iliweza kuonya dhidi ya kucheleweshwa kwa bajeti hiyo ya ziada. Tumeelezwa kwamba the supplementary two estimates are organization of 3.6 trillion shillings budget for the 2022-2023 financial year passed by the House in May last year. Hivyo basi tumeweza kuona, mtazamaji, kwamba financial experts in government have previously warned that many supplementary budgets lead to fiscal indiscipline in the planning and expenditure of public funds. Hivyo basi, mtazamaji, tumeweza kuona sasa wale ambao ni wataalamu katika sekta hiyo ya fedha kwenye serikali sasa wameonya wakisema kwamba kucheleweshwa kwa kuwasilishwa kwa bajeti hiyo ya ziada na pia kutumia bajeti nyingi za ziada, mtazamaji, huenda ikasababisha utovu wa nidhamu wa fedha nchini, mtazamaji. Huku tunaeleza kwamba in the current financial year that ends on June 30th, 2023, the National Assembly approved 2.3 trillion shillings, about 16.1% of the GDP in recurrent expenditure, and 676.7 billion shillings, about 4% of GDP. In the supplementary estimates, the State Department for Infrastructure was the biggest casualty, losing 14.3 billion shillings of its budget, followed by Crop Development Department that lost 6.74 billion shillings. Teacher Service Commission lost 4.6 billion shillings, and Transport Department losing 969.8 million shillings. Ukurasa huu, mtazamaji, wa 5 umetueleza taarifa kwa kina kuhusiana na swala hilo nzima, huku mada ikisema state on the spot of fiscal indiscipline. Ukurasa wa 5 kwenye gazeti la Daily Nation una taarifa kwa kina. Na mtazamaji, tukiendelea na masuala tofauti katika gazeti la The Standard, niruhusu tuweze kuwa tukiingia kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili, mtazamaji, ambapo hapa kuna mada inasema ya kwamba Kiunjuri brings back population versus land mass talk through the bill. Mtazamaji, kuna swala nzima ambalo limeweza kuwa likiendelea hapo awali days, na viongozi wa kutoka Mlima Kenya wamekuwa wakipigia debe swala hili nzima kwa muda, swala la one person one shilling, na vile vile, mtazamaji, kumekuwa na masuala ya jinsi ambavyo mgao wa fedha ambazo zinatumika katika maeneo bunge tofauti kwenye gatuzi tofauti huwa unaangaziwa na ni watu wangapi waliopo pale kwenye county ile, na vile vile kuhusiana na ukubwa pengine wa county ile, na bila shaka kama kuna county ile ni kubwa, bila shaka watu watakuwa wengi pale, lakini ukiweza kukiangazia swala hili nzima, jinsi ambavyo watu walikuwa wanaangazia kwenye swala hilo nzima, mfano kaunti ya Nairobi sio kaunti kubwa sana, lakini watu wamejaza pale. Hivyo basi swala nzima ambalo Mwangi Kiunjuri ambaye ni mbunge wa kule Laikipia Mashariki ama Laikipia East amerejesha swala hili nzima, ambapo anasema kwamba ni vizuri the population iweze kuwa ikiangaziwa kwenye swala hili nzima, huku akisema kwamba hili itasaidia sana kwenye mgao wa fedha ama kwenye mgao wa fedha ambazo zinafaa kuwa zikitarajiwa na serikali ama the national government. Kwenye ukurasa huu wa 8, mtazamaji, swala hili nzima limeendelea, ambapo debate on population opposed to land
mass has been reignited in the parliament after Laikipia East MP Mwangi Kiunjuri moved an amendment and IEBC Act. Mtazamaji, tukiendelea kuangazia swala hili nzima, tunaona kwamba Mwangi Kiunjuri aliweza kuwa akiwasilisha mbele ya bunge ama mbele ya kamati ambayo imeweza kuwa ikiangazia masuala haya kiwemo mojawapo ya viongozi ambapo wako pale kwenye GLAC ama Justice and Legal Affairs Committee, ambapo aliweza kuwa akiangazia swala hili nzima na kusema kwamba he noted that it is fundamental to realization of this principle to resolve the inequalities of the constituency sizes is in the recognition that equal opportunities cast to vote. Hili swala nzima mtazamaji limeweza kuwa likijia kuhusiana na uhesabu wa kura hizi, ambapo lazima swala hili nzima liweze kuwa likiangaziwa kulingana na wale watu ambao wapo pale kwenye ile constituency ama eneo lile eneo bunge fulani, akisema kwamba ni vizuri tuweze kuwa tukiangazia swala hilo nzima ili tuweze kukua na kile ambacho kinafahamika kama fair representation. Aliendelea kusema kwamba it is critical to fair constituency boundary in the fact that although the constitution permits other factors, for example geography, economics, urban rural conflict and other non-legal factors to be considered while drawing the constituency boundaries, there are the factors to be told or to be checked upon. Hili ni swala nzima kuhusiana na pia mipaka ambayo iliyopo mtazamaji katika maeneo bunge tofauti. Swala hilo nzima unaweza kulisoma kwa kina zaidi kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti la The Standard. Sasa swala hili limekuwa ni swala nyeti sana Daisy, ambapo tunaona viongozi hawa wanaendelea kuangazia hapo awali ni mambo ya mgao wa fedha, ama wanasema kwamba iko ni one person ama one person one shilling. Sasa hili ni swala nzima ambalo limeweza kuwa likiangaziwa, ambapo Mwangi Kiunjuri anasema kwamba if we don't check the population ama ukubwa wa watu ama ukubwa wa watu katika maeneo fulani, ili tuweze wakati ambapo uchaguzi unaweza kukija Daisy, tunafahamu kwamba mfano kaunti ya Laikipia iko na watu wangapi, ukubwa wa kaunti hii unakaa vipi, na je watu kama kaunti ya Laikipia iko hivi, wale watu ambao wako hapa wanaweza tosheleza zile kura ambazo ziko pale. Haya ni baadhi ya masuala ambayo Mwangi Kiunjuri anaendelea ku reason out ili tuweze kuwa tukiangazia swala hili nzima, na ni swala ambalo nimeweza kuwa nikizungumzia kwa kina kwenye ukurasa wa 8 mtazamaji, unaweza kulisoma hapo, ambapo kauli mbiu inasema kwamba Parliament has a duty under the article 82 of the Constitution to make the law of delimitation of the electoral units. Na haya ni baadhi ya masuala ambayo yameweza kuwa yakiendelea kwenye swala nzima, na sijui kuna mtu ambaye alikuwa amejitokeza Daisy na kusema kwamba ni vizuri tuweze kuwa tukijua katika kile constituency vitu ambavyo viko pale vya kupigia kura ni watu wangapi ambao wameweza kusajilishwa, ni watu wangapi ambao wameaga dunia kwenye msimu ule wa kusajilishwa, ni watu wangapi ambao wamechaguana ikilinganishwa na wale ambao walikuwa wamejisajili. Hivyo basi ni swala nzima ambalo linaweza kuwa likileta kile ambacho kinafahamika kama accountability kwenye swala nzima ambalo limezungumziwa hapa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti la The Standard. Good morning. Shukrani sana Martin kwa kueleza vizuri swala hilo nzima, na sasa tunaingia kwenye ukurasa wa 8 gazeti la Daily Nation pale ambapo tuna mada inasema Oduol demanded 1 million shilling chair for his office, senators told. Hii ni kuhusiana na kung'atuliwa kwake yule ambaye ni naibu gavana wa kaunti ya Siaya William Oduol. Tumeeleza mtazamaji kwamba sasa anaitisha takriban milioni 1.12 kwa swala hilo nzima mtazamaji, upon assuming office. A Senate committee hearing his impeachment case was told yesterday. Hasa mtazamaji, wakiendelea kusikiliza kesi yake William Oduol pale kamati hiyo ya Senate mtazamaji, iliweza kuambiwa kwamba sasa bwana Oduol anaitisha takriban shilingi milioni 1.12. Tunaeleza kwamba in the spirited defense of the decision to impeach the deputy governor Siaya MC has said the presidential chair was part of 18 million shillings expenditure on personal comfort Mr. Oduol asked for upon assuming office. Na sasa hivi mtazamaji, tumeweza kuona kwamba sasa hata kuna kikundi ambacho kiliweza kuwa pale, ambacho mtazamaji tunaeleza kwamba it was backed by a team of 5 lawyers and 4 witnesses. The county assembly sought to convince the Elgeyo Marakwet Senator William Kisang led committee why Mr. Oduol should no longer hold the position of a deputy governor.
Sasa mtazamaji, umeendelea kuhusiana na kung'atuliwa kwake yule ambaye ni naibu gavana wa kaunti ya Siaya, na hivyo basi tumeweza kuona hata madiwani pale wameendelea kutetea swala hilo nzima, huku wengine wakipinga. Tumeelezwa mtazamaji kwamba Mr. Oduol is facing 4 charges including gross violation of the constitution and other laws. Tumeelezwa mtazamaji kwamba kesi yake inaendelezwa pale, huku mtazamaji akihukumiwa kwa makosa manne pale mtazamaji, ikiwemo pia kwenda kinyume na sheria na hata zile sheria za kikatiba pale. Tumeelezwa mtazamaji kwamba pia anatumia ofisi vibaya, na hata tumeelezwa mtazamaji kwamba huenda akaweza kupoteza watu ama kupotosha watu mtazamaji, huku akiendelea kusambaza habari ambazo ni za uongo. Tumeelezwa mtazamaji sasa kuhusiana na swala hili nzima hapa kwenye ukurasa wa 8 gazeti la Daily Nation kwamba sasa in his defense Mr. Oduol told the committee he had nothing to prove as the impeachment process was a sham and a violation of the constitution. Through lawyer Paul Nyamoni, he argued that none of the